Hey, welkom terug bij Karin's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt. Dankjewel. En deze kaart is ontstaan eigenlijk uit een ongelukje. This card just happened out of a sort of accident, you could say. I was trying something out for a different project altogether. That failed. And then I used my scraps to make this card. Ik was met een ander project bezig en dat mislukte. En toen heb ik van de restjes deze kaart gemaakt. En ik vind hem zo leuk dat ik hem laat zien aan je. And I like it so much that I wanted to show it to you. I have used the Field of Flowers stamp set, which is really beautiful. Erg mooie stempelset. De tekst er ook uit en de bloemen. En met de bijbehorende pons, and with the matching punch, the confetti flowers border punch, I've made these little flowers. Heb ik die kleine bloemetjes gemaakt. Je kunt de bloemetjes stempelen. You can stamp the flowers, but I wanted on the grass. Ik wou ze op het gras, dus ik heb ze uitgeponst met de pons. I punched them with my punch. Okay, first the card itself. And for that you need a thick whisper white card base. Kaartbasis van Thick Whisper White. Deze is 4/1/8 bij 5,5, 4 1/8 by 5,5. And I do advise you to, those of you who work in letter, to cut it down to 4 1/8 of an inch, because then you have a 1/8 inch border all around. Als je hem dus tot die maat terugsnijdt, dan heb je mooi overal dezelfde maat eromheen. Dat is dan de basis van de kaart. Ik heb dan verder een lijstje gemaakt. I have a frame. And these two are in Pacific Point. En ik heb daarvoor de stitched rectangles gebruikt. De gestikte rechthoeken. En ik heb gebruikt de grootste. En de op 2 na grootste. And I've used the largest and the second largest. Here they are. I can show you. Because I also cut one from Designer Series paper. Ik heb ze ook uit het designpapier gesneden. Dit was een restje. This was a scrap which I've put to use now. And you can see I can take my frame out of it, and this piece is still a scrap that can be used for a different project. And here you see I've stuck them together and then used it to cut the frame in one go. Ik heb ze samen vastgeplakt en daarmee heb ik dus die lijstjes in één keer uitgesneden. En met de op 1 na grootste and the second largest, that's the one that I'm going to use to cut this image. En daarmee ga ik dus deze afbeelding uitknippen. Nou, ik ga eerst even mijn lijstjes op elkaar plakken. I'm going to adhere my frames together. And I'm going to add the self-adhesive foam strips, die zelfklevende schuimrubber vellen. Maar ik ga ze eerst maar even op elkaar vastzetten. First I'm going to stick these 3 together. Dat is dus het lijstje klaar. That is the frame finished. And now I'm going to show you how you can make the inside of the card. De binnenkant van de kaart. Ik heb een stukje Whisper White van 5,5 inch bij 4,5 inch. So 4,5 inches by 5,5 inches. And I'm going to use this to do my stamping and my blends coloring. First of all, I'm going to stamp the image, the grass, on a piece of post-it notes, and I'm using garden green. Ik heb de plakkerige bovenkant niet echt nodig. I don't really need the sticky top, so I'm saving that. Now I'm going to cut my image. And I'm carefully keeping both sides that I'm cutting. En ik bewaar heel voorzichtig allebei de kanten waar ik knip.
I've just written in Dutch this side up, because I'm going to match these later on again. Ik ga die naderhand weer op elkaar laten aansluiten. Nou, dan pak ik mijn stukje Whisper White. Then I get my piece of Whisper White. And I'm going to stamp my grass again. En ik ga nog een keer die grasrand stempelen. In Garden Green. En die probeer ik zo recht mogelijk en zo goed mogelijk op elkaar te krijgen. And I'm trying to get it in a position where I want it and as straight as I can onto my card stock. And I think roughly there. Because I want to cut a frame around it as well. Ik wil ook straks nog dat frame rondom stempelen. Even mijn stempel schoonmaken. Clean off my stamp. There we are. Okay, now then, I'm taking my piece of paper and I'm going to put it on top of, hang on, so, and I'm going to use some tape to stick it down. Ik ga het vastplakken met dat tape. Kijk even nog of hij er goed overheen ligt. I'm still trying, okay. It should be on top. And then I'm using my blending brushes. En dan ga ik de blendborsels gebruiken. En ik ga dan de lucht doen met Balmy Blue. I'm going to do the sky in Balmy Blue. And I'm going to start off the page and then ink very gently with rotating movements. Met ronddraaiende bewegingen. En dan krijg je een prachtige lucht and you get a beautiful sky like that. I'm going to add a bit more dark towards the top. Okay, that's enough. Now, before you remove your mask, you put the other one back in. Leg je die andere er weer op. Zo. En zo. En dan ga je met de blends brush en dan met de blending brush en dan ga je het graskant doen. And then you're going to do the grass. And my grass is Granny Apple Green. Mijn gras is Granny Apple Green. Then I'm putting my brushes over there. You can remove your mask and you can use the mask again and again. Dus een masker kun je steeds hergebruiken. Kijk eens zo mooi. Toch een verschil tussen de graskant en de bloemenkant. Dan ga ik de tekst stempelen. I'm going to stamp the sentiment in Pacific Point. And finally I'm going to cut this image. En uiteindelijk ga ik dan deze afbeelding zo uitstansen. I'm going to die cut this. And I'll be back when I've done that. En ik kom weer terug wanneer ik dat gedaan heb. Zo, dat is hem ook uitgesneden. En nu kun je ook zien waarom ik een stukje papier heb genomen dat wat groter is dan ik nodig had. Now you can see why I got some paper which is larger than I really need. Because this allows me to position my die where I want it. Dat geeft me de mogelijkheid om mijn stand daar te leggen waar ik vind dat ik hem nodig heb.
Zo, dan kan ik deze even daar leggen. Dan die bloemetjes. Ik zal je laten zien hoe ik ze gemaakt heb. Het zijn stickers. I've made little stickers out of my flowers. And in a minute I'll show you how I made them. All I have to do now is remove the backing. Ik hoef alleen maar het plakrandje eraf te halen. En dan kan ik een bloemetje gewoon plakken waar ik het nodig heb. En ik hoef niet allemaal zo onhandig te doen met de vloeibare lijm. And there's no need for me to be fiddling about. Well, this is fiddly too. Trying to get the backing off. But trying to use glue is even more fiddly, believe you me. Maar dat proberen met lijm te doen vind ik nog moeilijker. Kijk, ik doe even met de pincet zo. Kijk, en dan kun je die bloemetjes plakken waar je ze wilt hebben. Nou, ik had beloofd dat ik ze zou laten zien hoe ik ze gemaakt heb. Ik heb een stickervel gemaakt. En daarvoor heb ik een stuk self-adhesive sheet genomen. Ik heb daar die ene plakkant al. This is again. I took sorry. I took a self-adhesive sheet. I've taken one side of the backing paper off already. There's still backing paper on the other end. Now I just take a piece of whisper white, which I stick on top. Ik plak er een stukje whisper white bovenop. En dat duw ik even goed aan met het vouwbeen. And I'm using my bone folder to really make sure it sticks. Oh, I can get rid of this. Ik kan er deze even afhalen. Dan ziet het er wat netter uit. It looks a bit neater on my desk. Let's move that one aside. Now then, this is now a sticker sheet. Because when for example, if I cut off a corner. Als ik er een hoekje afknip. Ik zal zo even een hoekje pakken. Then part of it has become a sticker. Kijk, ik kan dan hier nog even de achterkant eraf halen. I can remove that piece. Kijk, and now it sticks, you see? I've made it into a sticker shape. Now, with my punch. Where's my punch? There's my punch. I can now punch these small flowers. Ik pons gewoon die bloemetjes eruit. En dan kan ik mijn pons zo een beetje bewegen. I can move my flowers to the next shapes on the side. Punch again, and then you have 12 beautiful little flowers. All you have to do now is have a good look whether they're the right side up. The sticky side is shinier. De plakkant die blinkt meer. These are all the right side up. These are all the whisper white sides. And then I have my Stampin' White marker, Dark Mango Melody. And all I have to do now is colour in a heart. You could see that sometimes you split them. Soms dan split je ze, omdat je met die scherpe punt erin steekt, because you're poking this sharp point in. But there's plenty more where that came from. Maar je kunt er altijd genoeg bij maken. Nou, die hebben we dan zo klaar. Dan hoeven we alleen nog maar hier zo hem op de achterkant te plakken. All we have to do is stick this to the frame that we made earlier. See, and there you have your frame. All you have to do now is attach it to the card. And there may be some sticking out. Dus er blijft misschien nog wat van die plak langs de randen uitsteken. Maar dat geeft niet, want je plakt hem toch op je kaart. I mean, it's no problem if there's some tape sticking out. As you can see here. Because if you look carefully, you will attach it to your card. Je maakt hem toch vast op je kaart. Op de basis. Alle kanten even weg. Kijk, dan kun je hem vastplakken. And then you can stick it down
and you have a really nice card to send to a friend. Well, thank you very much for watching. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!